Today's program is rated 18. It contains mature content and is intended for adult audiences only. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Nianda and I'm here with Shuzi T and Rachi, and we're back again to the couch. Tonight we have a very, very interesting topic where there's a video that actually resurfaced on the internet where we see a woman shouting out of nowhere, and you are wondering, what's really going on? What's up? And then you realize that someone has not been paid for a service that was provided. So we'd like to ask from the couch, who was wrong and who was right? I don't know. I'd like to just get my gang to it so that we can discuss and talk about it and hear what really is going on. And I'm so excited. I hope you guys are excited as well. Obviously. Tagara totally excited. All right. So I don't know. Choosy T, talk to me. Talk to me. You know what? This issue, yakati in the attribute. But just to cut it short, I think as people nowadays, especially the couch is all about the media. It's all about mafungiro ewani or the comment section, you know, Rachel. So section is So I think now, as people, when we are doing things maybe in private, I think we also have to be sure to play it safe so that can attack in the public. We should know maybe there will be cameras around, you know, those kind of things. And choose or not, it will also affect in the long run. But not good you are pointing fingers with no, we in wrong, or not we in but you know, that kind of responsibility on my side is, and also nowadays my phones they are really now dangerous. Pakuti, you know, tungoti munhu tichengona vana tosingozoti vanhu vari kuita nezvi takutotora ende takutoposta tisatambobvunza kuti kochi takutoendesa, because if you look at that video unotoona kuti munhu angatori macrowds, you know, ari kutofambisa nyaya idzi ende masvikira zvinozoita muvanhu manje anozosiyana. So ndozvatoda kumboti tiedze kunyatsoona kuti ameno racho ndosakataura netopic yedu yekuti, you know, private choices and public consequences at the end of the day kuti maita zvinhu zvenyu makawanda handiti, and then I think vanhu vanofanira kunyorera na memorandum of understanding, and MOU has to be inside them vanhu kuti tivazive pakutoda memo, because at the end of the day hativirani chinhu tisi tu woda kuzondiitira zvisizvo, aiwa that's not good. So we are here. I will be literally, I'm on the side where one has to take accountability and responsibility of the things. Yeah, azviisa wega. Unozviko shone kuti wazviwesera wati here. Zvemoto zvineka moto mukati momo. Exactly. So take responsibility and accountability of the things that you've done. Because why can't we tell one? Why then do you want kuti mumwe munhu akuzunze? But you know, asitataurana one bye. So the couch is here, as you all know. We're going to discuss trending issues that are on my social media platforms. Yeah, Chongwadi. And also, like to just bring in the topic of age consent. If you're under 18, this is not the show for you. Maybe you might listen, but honestly, this is no under 18. And we are not here to shame. We respect people's decisions, and we are in full support of whatever you're doing. But we respect and we love everyone, and we cherish them. That's the end of this. Yeah, so about one thing is ethical consideration, especially when it comes to the media. You know, the media nowadays, even but yes, it's not going to function in line with responsibility. But in the panyema ethics,
totarisa todzoka kuhunhu even culture yedu ndofungara chika last time wakazenga wakundipisa takutaura nyaya inzwai pise munhu. I'm here to talk about facts. Let's tell the people why we are here exactly and what we're going to talk about and which video is circulating. Tigare pa couch ponda my issues are exactly. We are here to discuss these things and tell the society what's happening because some of these people are not even aware of what's going on. Yes, that's true. That's very true because mumwe munhu anenge asingatoziva kuti chichikuitika. But it's something chikutoshape maviews, chikutoshape even like upenyu hwamwana because now vanhu vakutodzidza pamedia ipapo. So yeah, that's something that we should really talk about. Exactly. But I also feel like the term that you said, ethics, it's really important. I feel like as an African woman, I am an African woman. I was taught and I was bred in a household where you are told that your identity as a woman reflects on how you treat people or how you are viewed by the society. So there are certain acts that happen and they might affect the outcome or how people view you. But in this scenario, ethics are really important. I think the viewers might be asking exactly what are we talking about? Which video are we talking about? There's a video that is trended. I think it should be a day ago. Yeah. Where public issues were concerned, cameras came out and Pangaba pointing on my fingers, who's right, who's wrong. That's all we wanted to hear. So basically, Nia has got to tell us. Kanawaga ona video. Sanangura the public so that they know what to know. Nia day. Okay, video ndakaiona. I saw the video. And as I've highlighted before, no under 18. So we have a lady, muna akapiwa service and akazotadza kuzobhadhara. Zvavanga vawirirana sezvandinotaurwa my sister Rachi atizvonizvo pari kuitika inonzi verbal agreement pasina kusainirwa pasi. You don't have evidence kuti inini ndanda kuti $60 shamwari. Iwe wakutadza kubudisa 60 wakundipa 10. It's not fair because I also want, something that I've worked for. And then at the end of the day, I will definitely burst out kuti kosha kwa kuzviita sei inini ndiri kuda chi mari yangu kuzindo zvandashandira. Just like what we discussed before on our first episode about the Queen Nadia issue, where money is important. We're working for this. We're hustling. I want my money. You're not giving me my money. So at the end of the day, I end up bursting. And something that was supposed to be a private situation later on becomes public because now you're not aligning with what we have agreed. At the end of the day, it's now sending, a red flag where men, in this case, are not being able to live up to what they have said in such. Okay, but something was going on. You're not living up to the standards that you're talking about. I agree with you. I'm not even defending anything. I agree with you. And this issue, ndogara nchiona like dzimwe adzitoshutwa nemaphones, but I don't know kuti the men, my caliber, the guys, the you people are not of accountable my caliber, and you are not responsible. There is no caliber in calibrating what is not calibrated already. Tilikuti. Men are not accountable in this instance. At the end of the day, men sometimes are not accountable and they're not responsible. They don't stick to the word of mouth. So of understanding. So that by the end of the day, questions that happen on social media, who was right? Who was wrong? Was it supposed to go public or because the situation private? So in the next segment, we've got the guest. She came in herself and she's gonna give us her side of the story. Because today we see vanhu vakaposta vasina consent yake zvinhu zvikafamba zvikazoita mukawana mataura makaita mukabuda nemashowo mukabuda nawo. So by the end of this segment, we're gonna be bringing her in, the lady who is in the video, who went viral. Like we said, this is about the what, the when, the where, and the why is the video trended. So we brought her in the studio so that she is able to say her side of the story. So please join us in segment 2 of The Couch.
Welcome back to the second segment of The Couch. I am so excited. My team is so pumped up. And the lady of the moment is in the building. Ladies and gentlemen, I have Miss Amina. I would like to call her Amina. So we are here to hear her side of the story, and this is going to be very exciting. So please sit down. You know, if you have popcorn, popcorn. Sit down, relax, and enjoy this amazing show. So Miss Amina, zvakaita ndezvotumbi munhu akanditora mutauni abva aenda nenomba kwake. Aenda nenomba kwake, tasvika takapinda imwe rumu, so yange isingatonzwisisika, yange like bhutsu, hembe, chipasi pekutoti kana munhu pekuti pane mbeda mapasitomborina. Munhu aenda neni, agara neni, ndabva ndati ndipe mari yangu. Munhu yabva atanga kuti he unomhanya stereki yechichi. Ndati ako tikunetsana papi, ngautangotaurirana kuti waifanira kunge wandipa mari yangu tiri kutauni. Ukanditi ndokutiza. So iwe tasvika panapa ndakuti chindipa chi mari yangu. Nganzi ukada ramba uchitaurisa ndokubaya nebanga. Ndopandakatanga kuchema. Vatora chinhu chake vaandisa kumuromo nengo yake. Ndozvakaitika. Asina kundipa mari. Enda anatomoshandisa kondomu. Because anga kutoita munhu arutondi accuse like arutondi rape. So kuti ndidedzere pamba pacho panga pangori pa1 room, but pana vanhu vandaimboona ipapo. Saka takuda kubuda futi ndati chindipa chi mari yangu. Ozwa ndinoenda nechida mari yebhasi. Andakana mari yebhasi. Zvanzi ndokupa ndozvakangoita. Tabuda pamba pepa. Ndikati saka tukuenda kupi? Tukuenda kutown. Basi ndakati alright. Inini ndiko kwandinoendawo ndokwerera kuti ndidzoke kumba. Tasvika mutown nemuyamwe. Ndabva ndamuti chindipa kamari yangu. Abva nditi kwenga ndakutaurira kuti handisikukupa wani mari yangu. Ndabva ndatotanga kutoitawo madhirama angu. Kuti andipe mari yangu. Because zvinhu zvakatondirwadza. Ende zvinhu zvacho zvakatoitika ipapo hazvisi zvokuwirirana. Ende hazvisiri zvatanga tawirirana. Sometimes tinenge tichida kuzama kuda kutoratidza vanhu paya kutozama kuti vanhu vakwanise kutondihelpawo kuti vandinzwewo. Because the moment yandakatanga kunetsana nemurume vanakamboda kuzviita kwiri nazvo. Ndikatodedza mupurisa akatopfuura nepamberi pangu, akatopfuurira achitoenda. Ndopakazoya vanhu akati kochi, ndikati aita zvakati sazvo ndipa chine mari yangu. Saka ndingona ndikunetsana naye. Vanhu vakatanga kuti ipa amai ava mari yavo. Zvamataurirana wadi kupa amai ava mari. Ndopandakazenge kutotaurawo kuti azondidai nekudai kuti vanhu vandinzwewo. Nekuti panenge pachiitika chinhu paita like a public. Vamwe vanhu havazvitore sechokwadi. Vanenge vachingoti pamwe ndokumunyeperawo. But zvinhu zvakatoitika. Ndokuzobuditsa kwaakaita $10. Achibva azobuditsa imwe. Nekuti pakabuditsa $10 pane mukomana akabva atoti ingawapuwa mari yako uchienda chichi. Ndikati haina kukwana. Zvikanzi nevamwe amai, kwewe unogotaura kuti yakwana sei? Wanga uripo here pavakataurirana zvemari? Iwe ungati munhu mari kana apiwa mari iyoyo ati aruda imwe haina kukwana. Kureva kuti iye ari kuziva mari yavanga vakataurirana. Azvinzwira nyaya yakaoma. It's a really difficult story because this lady is now risking her own health
and then the person is unable to pay, which is not fair, because when someone provides a service, at the end of the day, I expect someone to pay. I don't know, Rachel, what's your take on this one? Ndachiteerera story yawo vakati pandazosvika pakuti pavanhu shona inoti mbudzi kuzvarira pavanhu unzi nditandirwe imbwa kuratidza kuti pane pamwe panhu masituations atinopinda nawo ekuti anotoda kuti vanhu muungane pamwe kuti mundibelieve, because we're quick to judge when we came pasocial media patikaona video tikati chii kuitika zvinhu zvaingofanira kungoitwa solved amicable vari two pavasangana vari two chichichi. But hearing the backstory now kunzwa kuti no vakatotaurirana akataura kuti inini newe tawirirana chindipa mari yangu pakazoitika zveforce, you know, and it became a rape and things like that. But I don't know what to say. We were quick to that on social media. She has came with a side of the story and we've had it. And sometimes, kana uri munhu, whether you're a man, you're a lady, if you say something, stand to your word, take responsibility, take accountability, because pama we rana zvichiri zvakanaka sure. But why do you change? And those been my issues in my threats. Zvekubaya nende banga. She could have been 6 feet under right now. Takutotaura dzimwe nyaya. And the foot sevanhu. Tichauya futi pa social media. Totangaura kuti zvakati. But munhu anenge atoshaya. So she did right by going into the public, of course, by not by she did tell him, but zvakaramba kuitika. Andizozivi. Tino, what did you say? Inini first of all ndoda kuti nyaya yacho yatondorwadza, but I think ndoda kutombodzoka pakutanga chaiko sister kuti muchisvika muchitanga kuonana makawirirana mari takawirirana 20 mubva maenda muchitowirirana. First of all ndatonzwa this guy anga pamba pake pairadza kuti apamba asina kutorombera pataura zvokuti paisaoneka kuti pane mubhedha hembe ndozvamataura hembe dzingori everywhere. Hanzi vanga vasina mubhedha masirira point vanga vasina mubhedha blaza vanga sitorina ende pakutoratidza kuti kuita kunge padumping area muri zviri kutoratidza munhu aitoratidza kuti hatorina mari, but maybe since munhu vataura zvekuti vanga vachida mari yekuenda kuzodzoka, so unongongori no belief here, and I think patoraiswa maconcerns akawanda, especially to women in general, like vakadzi vanika kutsikisirwa kwavanoitwa nekakushungurudzwa, because muno I think we have to respect zvinhu zvese zvinoitwa nemunhu, either ibasa richi either richi, asi we just have to respect that profession, because ndo ranga achiita serachiita, and if it's a service iri kunzi iri kuda mari ngaite sei ngaibhadhara. Ukapinda mushop maoke uchida kutenga chingwa chedhura hapana pochoita walkout uchiti inini handina mari aiwa unoitana unongoita sezvaungawirirana nazvo. And I think sezvamanzwa sister, I mean, she didn't even want to, you know, to put out this public, yes. But pavakaona kuti this guy now akundithreaten and arikuramba futi nemari yangu, ndopakaona no chakandirwadza ndechekuti manheru acho akandithreatena nebanga. Umakanurara kumba kwake achobudisa banga akati ndinokuuraya. So makamatoenda futi kunorara kumba kwake. Wait, makaenda nguva kumba kwake? Zvoma 12 ndobva masvika mukawirirana makuzoti chindipa mari todaenda kumba mukomana vatanga kuti zvibuditsa banga. Why is it easy for people to just bring out murder in cases like this? Why? I think this guy was supposed to make a deposit first. Exactly. Because kana wakundipa my debt ini ndakutooffer service una deposit. Zero deposit, you enjoy it. Zvapera wakutora rapa. Apa ndiri mudamside kuti aiwa don't do that. That's not it. There is an issue yemapurisa. Mati pane mapurisa pamaitry ipo kakaenzana pane mapurisa akatopfura ndikatomudedzera akatocheuka avato ramba chenda ndakatodedzera akaramba chenda.
I think zvinoitika ndezvekuti anogona hake maybe zvinoitika ndezvekuti in public issues when it comes to Zimbabwe specifically for what I've seen inini munongoungana saka munhu hazozivi kuti kuungana kwamukidzwa kumuunganirani and you guys like shouting and everything. Ndine bvunzo makazotora matanho akati kurei kuti muratidze vanhu evidence yekuti no man mufesi uyu andijairira ende handinganyebe kutaura zvandikutaura. Pesina ndida kubvunza kuti kuzoti muzotanga kushandisa matanho akaita sewayo mamanyatsofunge chii chachanyatsozoitika. Zvakaitika mukomana uyu taburuka kombi taburuka taxi kurengo uko takafamba kune nechekune 1 ndokwatindikwa nechekuno kwatikaburukira takatofamba handina anombotora zvemari haanikanyepi ende naiye akanga kutotora kuti kana zvemari hauchatauri ndafa ndatoti zvemari handichatauri tatofamba pepa inisi ndakangoti handisuda kuenda kune vanhu vakawanda like ndiende naye nechekusaiti kuno ndava ndaenda naye nechekusaiti ndangofamba ndichifamba naye saizvozvi ndava ndangoti wazoti kone mari yako mari inga ndakuudza wani kuti mari handisi kukupa ndopa ndakabva ndatotanga mahondo angu ndakatobata bhurukwa ndakato nedhuku musoro baba akagonekwa hake izambia here rimwe ramama akasungirira range iri zambia iri ndokuti ndakaona dhuku ndaonange mama akasungira zambia kuti ndatedza kuona idress komatanho amakazotora yamakazotunga sei hana ndatoona kuti pana papatoda kuti zvitoita kuti zvibude mari semunhu asikachabaiwe nebanga bhozi apa inini munoona chimwe icho ndakatonyatsotondiiti sahasha zvakanditira kumba kwake nekuti ndakanga nditore panguva yakaoma but ndakangozozvona kuti aiwa izvozvi pandave mudhorobha munomuka kana yese zindotoita asi alright zvaita maona kuti vanhu vaungana macameras auya vanhu vakutofirima maifila sei handina chandakatoziva because pane mumwe wandakatoona aitoda kutotora vhidhiyo ndabva ndatodaiwo ruoko rwayo pafoni kuti kuvhara kuti handisi kuda kuonekwa manje zvakasha yabasa yezotiri pano nhasi macho satina borone ndatumira nemunhu zosakaisatira dhanlo musadaro ndiri kuti zvamanje muri trending topic muzimbabwe munhu wese ari kutaura nezvemukadzi anga akabata munhu bhurugwa achidedzera kuti ndipe mari yangu ndipe mari akawanda vamwe vari kutaura zvemari celebrity arisatiraziva kuti riri kupisa hanzi makaburitsa mabest V11 ndozviri kutaura comment section inokuti mune ma-V11 nematanho amakatora tamatotopedza alright but serious musati mariona video serious video rane 2 days rapostwa muzviziva vamwe vakazopostawo nezuro rane 2 days rapostwa kungoti vanhu kana tichiona zvinhu izvi tiri kunze kana kuti semaonero atiri kuita video sezvatambotaura tinofunga zvinhu zvakawanda kuti maybe she was wrong kana kuti the guy is wrong but tinenge tisinganyatsokunzwisisa kuti chii chiri kuitika sematsanangura amukuita ndotoziva kuti mune madetails amasiye amusingakwanisi kutotaura I know because mangoti zvanga zvakaoma kumashow ndotoziva ende mukangodaro matotaurira pachikuru tongoziva kuti sure it was hard I also feel like kuti like to the extent yekuti unoziva kuti there's nothing more relieving kuti ndapotana nerufunga ipi panobanga arigeva zvita ndapinda mudhorobha mune freedom yangu una mari yangu wapota wandiuraya yazi ndoto-overreacta ndinotofarisa kutoti ashamwarika iwo wapota wandiuraya sha ini ndakutoda mari yangu because service ndaprovide bozi akatotaura kuti ndakakubaya muno mapana anongozoti akuuraya muno mundiani plus I think futi ndekupi kwanga muri ndotombomusiya asi mune zvivindi nemiwo kuenda kwamusingazivi asi zvakamboitika here kumashure munombosangana hamusangane nawo iyeyo
Vamatrega ndikuratidza kuti ndakaoma musoro zvisingaiti ainini pabanga akatori naye kuti tangasina saka kutori kujairira bwanduro dai achida kukudherera yakati chiguma kusvika svika kana mukwaya chiguma because anojairira vakaramba ukari batisimaaaita baibai bhuru baisvika bhuru straight munoda kunyepera mupublic manje titandane kana wiki guys ndingabhadharo. We need to respect each other when it comes to issues of titawirana tiri vaviri. Kuda pamwe vanga vasingatombodoti zviwanikwe zviri in public, but she had to take measures so that she is able to protect herself. Manzwa kuti vanga vathreatenwa nenhau yeupenyu hwavo. So pamwe pacho vamwe vanhu vanoita escalate their emotions and take measurements mamwe ari unwillingly vanga vasingazvifungire kuti vazviite just because unenge wasangana neissue yakasiyana siyana. Kana tikawirirana sevanhu, I offered you a service and you have taken the service and tawirirana kuti pane payment. Take the responsibility and the accountability of knowing kuti no. Because auye wobva wataura zvaunoda wonendesa kumba kwako kusina mbedha kusina kana washe chakadero. Ish, maiwe zvangu. Because like no one wants to be publicized. No one wants to be publicized. Not even. So, ladies and gentlemen, you have heard from the horse's mouth itself. Ataura kati iye akatora matana nekuti nyaya dzacho dzanga dzakuenda pasingachaiti. So let's join each other on the third segment as we wrap it up and discuss, as we also give that platform to you guys. Takunyatsukuti taura tichinzwisisana. We'll be right back. All right, we are back again with a bang. I am so excited. We are now delving deep into the story of Amina, you know, and we just discovered it's a natural thing. It's organic, guys. Chimbomi, razikula down, you know. Chere no, and this kukula down. So patterns what papa zobuditswa banga, you know, chaos in town, you know, a lot of things just happened on that day. That was a very eventful day. I wouldn't want to lie. If it was me, yeah, but Amina akasim. So I would like to hear what my other colleagues have to say with the story that she has given, and I want to hear their 2 cents. I don't know. Tino? I think the public, especially, isuso vanozotora information here into our own hands. And also, tongongoti vanhu vanga varipo vakaona situation ichiitika. Itoziva izvezvi kwane mafoni ndosaka titori panapa. But I think ndopa notanga ma problems ipapo, because the moment aichatora phone ndobva ndatanga kushuta, ndobva ndaisa caption yangu kana maybe pa WhatsApp ndobva ndasendera ameno kwandichanosendera pakutotanga problem. Vanhu vakutanga kuti no zvinhu izvi munhu ndiyanga ari wrong kana kuti tisati tatomboziva. That's why tatomboziva kuti chii chaichiitika. So information nyangwe iri kuuya zvava nemafoni nyangwe tamudigital world and zviri kunyatsoita nekuti taane zvinhu zvakawanda zvokuti vakwanisa kugather information with. I think it's also a problem manje. Zvakuda maybe tingati chi, I don't know vanhu, we should be responsible kana tiri kuti tatora mavideos tamapublisher ngatinyatsoziva kuti zvinhu zvine ma-consequences up. Because now manzwa sister Amina varikutoti havasi kutoziva kuti chii chanchitoitika and video atanga kuroona izvezvi. But maybe let's say kuti pane munhu maybe kumba kwavo hama yamutangira kuona video iyi, then iwo vanotoenda nemufaro kumba iwo, and maybe munhu yehama yavo haisi kufara nazvo. What are they going to say? Saka I think tofanira kungonzi sevanhu ngatizive zvekuita nezvinhu zvatiri kutora zvatiri kuona. I think ne digital iro yeduka munhu ari kungoti akaona akanyaya akawana kamera hausi kuziva kuti chii chikunyatsoitika, what happened, what really happened. Because if you have to sit down now and you hear the full story unotonzwa kuti aiwa no something, you know,
say I've highlighted this before. When you're agitated, you tend to do things that you don't want to do. But because you are forced to do these things because wagara une hasha. Like hasha idzidanza gara dziripo kudhara because wambondiputitsira banga mfesi wangu. Inotosiririsa nyaya. Unokundiuraire. Wauya neni kumba kwako, woda kuti ndokuprovidera service usikundipa mari. Ndagara ndakutotya kudhara. Saka pandinowana uyu ndakuto instead of people trying to console her, talk to her kuti what's really going on, what forced you kuti ubate murume mukuru anditi umiti ndipe mari yangu wabudisa ma V11 braveness kuita David kuti inini chawa ndipe mari yangu sha andongona. So I think that fear it gradually turns into anger and at the end of the day you do things that you don't want to do. I don't know, Rachi. I'll always say this and I'm continuing to say it. Take responsibility. Be accountable of the things you are doing. Why tangire umsinde konongo singaupedza anozani komimbi. Why tangire umsinde? Uchi tangire. Ezvo wona public tonya anyway say. Choku support us say. And another issue tiri pana the digital platforms. Yeah. The internet is a good thing. Yet it's causing havoc as well. Because at the end of the day, we were quick to judge. We came here on this platform not judging, not doing anything, but to understand the other side. Because my social media platforms, we hadn't had the other side, like Nia said. She went through a traumatic moment. She's very bold. Because one hours muda issues akadaro usiku wese usiku ne 6 hours warume msade zvekutamba uchika kuti maybe nokunomuka ndiri chituna wakutozozviona kuti ndakarara apa. It's not something that is easy to just walk away from. So she was agitated like Nia said and she had to take measures maoko ake kuti vanhu chindionayo ndini consent though pa chingoti manga mapa vanhu haiti yenyu ne haiti yemurume we maita kudongorera makabata. That's a very good question. Mama musingachi ere kuti akakututai masumudzira makaita ndazonotwa neumbrella aisumudza umbrella mukati ndebe mari yangu manga matsamwa because zvanga singachete makamusangana navanhu vakadaiso here mukufamba musata kuno ndakatsoya mai manje nguva zhinji ndagara ndiri kusauti. Right. Ndomasangana navanhu ndisina kana bhedha wanga usingazivi matrue colors havasi kuziva kuri kubviwa vanhu hanzi unofana kuziva kamunhu unonga uchizviti wakanyanya ka usingatozive kuti munozoti chichekaitika pamuri vakadherera mumwe vakati apa ndinobaya vasingazoti mune plani tiri kusvika mutauni ndichakusimudzira umbrella ndiko kubata hembe ugonyara pavanhu akasingazoti ndichihera ndo problem kudai agara aiziva agara asiyana hake nazvo kuti jamani wanga uzokutaka chihera chimira masports akurema. Things that we face every day, it's just so interesting. I don't know. I'm kind of liking the issue of having to talk about trending issues because honestly, this is funny. We also want the public kuti vatike ma comments. Tizoone kuti zvozofamba sei. I need to support uchira. Kuti ayo chanzwa nyaya iyi izvezvi ufunza kuti anosapota German waya. Plus German tatoona kuti vatone zvinhu zvakawanda. Vana vasi responsible tatozviona. Havana kana mbedha. Ndoye. Unodziri pese mumba shamwari. Vane banga futi. Havana mbedha. Igengarero. Yes, vakomana. Ana mbedha has to provide a protection. I think at this point munane banga atotama is a potential murderer in this case. Exactly. Plus ndoona unga angachidongochisidzira. I don't know sister Mina maka aita senge anga chokwadi kuona kwenyu kuti banga ire ndozvita munhu kana uchitombozvitaura kureva kuti unozviita because kana usati wambobata banga ubaya munhu haufa wambotaura kuti ndikubaya ende uchimbozvitaurirei but mino ndingofila kuti ndakamutarisa nekavhidhiyo ajamana vanga vajairira munhu vakangosaiza munhu mai wezvangu
Rege kushaya mbed. Ibes vane tsapo emari futi. Ibes. Anogona ngai. Hatomborozere munhu. Ibes. Akusori kwawo. Zvazvatisakana nazvo ka. Abantu ngavasadaro. Men, please don't do it. Just take responsibility, man. Even in relationship, take a responsibility. Taita kapekti kedu tiri tu. Ndosaka ndati takuzonza memorandum of understanding. Of understanding. Because at the end of the day, you make me look as if I'm a fool. I'm making a fool of myself in front of the public. Yet sangata sangana nima situations ekuti tafanonge tagadzisana kudhara. As the comment section, do you think that what she did was justifiable? Having uti makunzira side raki? Was it wrong to bring something public, something private to the public? At the same time, she had to do that because she had been in a situation and get compromised pakuti munhu akasangana nerufu or akapotsana nerufu rather. How do you justify situations like that? Imi mabata makamera, majaja musati maziva kuti munhu ari kusangana nei. Sometimes it's better to keep quiet before you say something. At the end of the day, you don't judge just because waona zvichiitika pakati peroad and you make fun of. And the digital media has made people do the crazy things just because of my likes and my clicks. Sometimes it's not worth it. You know, it has destroyed a lot of people at the end of the day. Amusikuziva kuti asangana nei. Amusikuziva kuti zvaita kuti asimudze hasha dzake pokusvika palevherero chipo. And people are now lawyers kuti ndakaburitsa inonzi kamera yangu anditi just like what you were saying Tino kuti ndaburitsa kamera ndagadzira kanyaya kangu ndega unozoti ipapa apashaike munhu akatogadzira story kudhara kubvira kwayakatangira obviously especially AI yatova kwe atone perspective yake kuti I think mukadzi uyu ukaona conversation yakutanga I think mukadzi uyu akazoti vakuita vekunyepa dzinotonyorwa nenzira dzakasiyana ma-citizen journalists dzinotonyorwa nenzira dzakatosiyana iwe unonyora yako iyi ndonyora yangu ende zvekuti kana takuerenga online hauchazivi manje kuti akutaura chokwadi ndiani ende nyaya yacho ndeipi. That's why tava platform pa the couch kuti no ngavambonyatsotudza vega zvakaitika chokwadi. And I think the government should also tingati put in laws anongoprotectawo vakadzi especially tingangoti ma-professions ese nemamwe anoita nga anodzikisiwa. Okay, I feel like that has been a work in progress for years now, and I don't know if people are not advocating enough or just putting in the work, because this line of work it's something that is recognized as something that is offensive. I'm not protecting anyone or being against anyone, but it has been, like in many African countries, they have been advocating for that. People in that business have been advocating for that. We also need our rights. If I provide a service to someone, I also need to get paid. What we have agreed on, just like what Raji has been saying all along, I've agreed on so and so of an amount, right? And then I also have a right. And I'm a woman. I have women rights. Just because you're a woman. I'm female. I don't get to be given what I worked for, which is not fair. And also, I feel like, in as much as it might not be a recommended line of work, it also needs advocates. People that talk about it. People that say, "Ai, wagona ndashanda shangwari. Wangofanana nemunhu aisa tai pamota." Washanda you've used your sweat, you've used your blood, everything. You also need to be rewarded for that. I don't know, Raji, if you have anything to say. I know, and it's like mona zvinoitika manje. Mire ndisati pakazongobuda V11. I was reading Zimsebe's comment saying va emasini. Well, vakangoti no, maybe vangokufunga kuti inini ndopenga rege ndikuratidza kuti wazviita iwewe ramba. Murume mukuru akadzika makore zvekuti ndega ndakatoona kuti kwakuzongo hako kuzongoperezeka because vakati are you joking? Is this not what you did? Vamashandira inoita kubhora rachoka. Unoziva
munhu akamboda kuramba gore rinenge raranzi akana Zvonzi ratadza radarika kana kuti line ndijana but vanhu havasi kuda kunyatsozoti rapinde here kana kuti harina zvikanzi no problem ngatiende kuvhara hade kuvhara ende rinochekwa kasingaperi but this one now chandakafarira haina kumbochekwa kakawandisa vakangobudisa kawanda rakangoiswa paruoko sozvanzi apatoni verification unoenda wega unokonyana boys vai iro rakapenga EV11 manyama you was reading mazimse comments zvikanzi nemwe murume ndirini personally ndadzidza kuti ndofamba nemari yakakwana unofamba nemari yakakwana usajaira this guy angatori mari auite churu chemari wobvaita churu chembwe wobvaita pasina bhedha wonokufarisa the comment hanzi was the handproof necessary though ipai vanhu mari dzavo chef sister makaifunga sei idea yekuti alright zvinhu izvi ini ndo makanyatsofunga sei kuti alright aiwa ndovandakapa scoreline baba kuti score 0 inini 10 wakungoti wandivhara makafunga sei jamani wakanyangira yaona vangazvifunga sei kuti mubuditse V11 rine madocuments akakwana idocuments iri bozi mwe munhu aitoenda asina mari pakadaiso ende ndima itozonzi made muri wrong bozi mari ukaona munhu asingade kukupa mune zvakanaka anoda kukupa mari nehondo saka wotongoita zviripo handimanzwisa nyaya bozi ndakatorara kusvika kuseni munhu asina kundipa mari yangu tikafamba kusvika mutauni asina kundipa mari saka chikudiwa chi ihondo chete angoperawo nehondo varume musai regerai anoti ndiana regerai vakomana regerai izvezvi unonyarira kupi unonyarira kupi imagine dai ndiri musituation iwo ndiri mufirst uyu personally I would say this to this guy find yourself a passport get into the quickest bus you can ever get nanga kujoza kusina nokuzebhozi into face yako ndikuiziya ndikakuona vakomana asisati nakabva kujoza ngati ndake pazambia apa shamwari pajoza padhuze where will find you shure chemari yairamba paye ngatsvage plane ticket straight to Emirates fly to the UK busy so that you don't know fly to Emirates make sure you run how could you ngaende pazambia ngaende pa Emirates panoonako unoziva churu ichi kai chemari ichi haizo timu rinoistaka kana mamwe mazimari asiri chaivara anongoisa kana mazi 20 do you think guys that this guy is married and if so hama dzake dzakamira papi izvezvi nenyadzi dzaunotiitira wagadza wadecida kuti information iyi ndikukupawo mvura ingana tapedza kutaura racho no shout out to Vivian by the way woregedza ndipa mvura yangu hama dzako dzikuti kudi izvezvi wanyatswa pa internet apa wanzaona mbeda ende unonyadzisa all right let's just wrap it up. This is an exciting topic. We have been hearing all of the sides actually, from Tino, from Sister Amina, from Rachel, and it's fire. And I'm so excited to delve into the fourth segment. But for now, ladies and gentlemen, just a quick one. We just need to go out to my... Anyways, we will find you. Anyways, see you in the next segment. We are back. We're excited. The conversation is just heating up each and every time. Ladies and gentlemen, my name is Nyanda. I'm here with Chuzi T. I'm here with my best co-host, Rachi, and Sister Amina. Mira, saka nini udadzotishwa? Aiwa, no, like... Aiwa, mabest, that was scratch already one. Let me rephrase that. I'm here with Truzy to the T.
Aiwa, isaka best aka. Ndikati ka best kawe kari pa line. Aiwa guys, aiwa. All right. So next episode we promise you Mabhiravira. But anyways, exactly. Apa Mabhiravira apa boss. Aiwa bo. But anyways, we're excited and we are here with Miss Amina. She's yet to tell us more. Kuti inini ngeiri kundishungurudza andizive kuti murume chicha yenyasoitika andizive rachi ayo chimbondiudzawo shamwari hama dzemurume neshamwari dzake dzechibo tiri kunyara baba tiri kunyara baba anokunyara zvemachokwadi ndokuda zviriemberi kuiona ngozi ndo yakakapinda pamusoro haadi kana kuiona anobvaita inonzi traumatic experience pamwe zvinhu zvekuti maybe aigara achizviita unoziva atitika manje ndozvandotofunga dzaiwana ngwarati ameno iye matariro akaita aitaura senyaya dzasvikamba kwake akati inini chandipa kuti ndireke kukupa mari ndatinondibira mari yangu kono tinotiza nemari yangu ngati anyway handiti taapanopamba chindipa ndopaakazinga kutaura nyaya yakuexplaina manje akati kukopa kabhana uko futi pane mwe masikana imimi ndokuziva indi saka ndisina kukupa mari tiri kutauni kozi ndoziva kuti vasikana munotiza nemari ndakambosvitwa nemwe musikana ndamuti ndiperekedze kusvika pa it's like 100 meters ndasvika seipapo akabva anditi ndipe mari hanzaka angakunetsana neni munomburisa ndipo pakabva ati mupe mari yake but iye sematariro akaita nemaonero akazoitika nenyaya yangu zvinotoratidza kuti itori tsika yake itori hobby yake imbu dzinoda kudya mufenje but mufenje watorima dai akatotaura kutoti kana handina zvanga zviri nani akatotaura kuti handikupe itori nani kuti zvafanana even munhu une chikwereti kana akatoyaukaachida mari yake hamuna mubhedha oti hana mari but dai maita sei alright let's say dakati handina situation yaichinje ini ndandaione mari yange yaonekwa pasipoti ini rega nene kune mari munhu zvaanoita kana achiraura unoratidzira kakuti don't worry baby girl, I've got you covered, you have dollars in the pocket. So obviously ukandiratidza ndikazviziva wodondivhara ndokuridzira bhaya yakasimba. Okay, tichidzoka hedu panyaya nezvaunoita all services like zvamunenge muchiita pabasa renyu handichaiti muchatoti mati ndingafe ndamumeredzi serious zvakabva zvatoperei papa nenyaya iyoyo because maona kuti mungafe vanhu vari rafu unarume akuzvitengesa but kuno maybe let's say varimo vachiri kuzviita vari kufunga kuzviita tiuzivai kunzoku munovakurudzirawo kuti chii panyaya yakadai so kuona kwenyu kurudzira varume here yanaka vamwe vakadzi haini nangu ndirongoda ngoti kune vanoita chibasa ichi zvinhu zvakaoma asi hakusi kuita nekuda masituation ndo atinenge tichisangana nawo but hazvisi zvinhu zviri safe pakuzviita kozi unogona kungosiwa wakabaiwa nebanga wotofa but chekuita panenge pasisina saka let's say alright imi mati zvenyu makasiya tachida kubvunza kuti kana tombori muchachinja chii pasituation yakadai pa in the future but let's say pane achirimo because havazovese vakasiya senyu pane vachirimo vanotoraramawo nazvo because upenyu hwedu hwakasiyana sezvanotaura saka munotiwo chii kwavari pakaitika situation yakati maybe munhu akuramba nemari maybe kuti zvisazobude kana pasocial media sezvo zvaakuita angatora matanho api kuona kwenyu kana machinjiro aangafunge kuita ini nangu maonero angu kuti zvipere vanhu tinenge tine mwoyo yakasiyana tinenge tichiti tiri kusangana nevanhu kwavo but tinozosangana nevanhu vasiri kwavo mukutsvaga ikoko
asi zvinhu zvatinokurudzira kuti kana ariwo mapurisa mashandiro amunoita haasiriwo. Even muSouth chaimo pakatoitika akakuungana kasinganzwisisiki, mupurisa haane kuti arisiro basa kana kuti shift yake, so long ari muuniform ngaakwanise kubatsirawo pamatambudziko atiri kusangana nawo mukufamba. Nekuti iyi violence yakaitika isati yaenda kure, mupurisa ndiwo ndakatotanga kuona, asi ndina kukwanisa kubatsirwa nemupurisa. Mupurisa akatoenda. But chandaingoda kuti mupurisa kana dai kuri kunzi auyawo, pamwe aikwanisa kugadzirisawo zvinhu nenguva iripo, but vakaignore zvikazoita kuti zvizokonzeresa kuti zvizoite vanhu vakawanda vazopinda nekutora mavideos. Asi imimi munofunga kuti zvinhu izvi zvazvikawiriranwa pakati pevanhu vaviri chete zvaizofanira here kuzosvika mumaziso evanhu vakawanda zvakazoitika? Pamusoro zvanga zvisingafaniri, but pane one anenge achiona kuti ndikadai so ndinogona kuuluza, saka zvinogona kuti zvikwanise kundibatsira sezvinhu zvananga ndazama. Ndazama kutiwo pamwe maybe angangondipawo murunyararo, but ndakanyatsotoona kuti apa pachisina chikuwirirana, munhu haasi kutoda, ende munhu aitotaura simple, tatosvika mutaura ndipe mari inge ndakuudza kuti mari handisi kukupa like this, so ndokutotaura kwaakaita. Saka tingatoti pakaitika disagreement kuti tati zvotadza kuwirirana, the only resort kuitwa kuti vanhu vazive zvamurikuita kutaura kuti ngatipopote kuti vanhu vazive. Chinoitika ndechekuti hasha dzimubudikidza nezvinenge zvaitika in my background yangu, kubva kumashure, kuti ndamborarama nesei nemunhu yauya, because munhu yauya manhira akanditora nekusvika kusenga ranga richitoita kunge ndakagara gore ipapo. Nditoriwo panguva yakatooma, because ndakatosvikawo pakutochema, but wekuchemera ndo panga pasina. Okay, andachida kungobvunza hangu, it's very out of context. Panga pane makumbezi chokwadi pasina mbeta amangona zvimachira zvimadhende. My way. Plus, I think it's also safe to say that when you do your stuff, very knowing kuti masangana, things pakaitika pasina butiro, kuri kushoya mugaba vanotanzi manga makadzivirire pamakadya bota, handiti? So obviously she would want mari yakati one day, since vakatamba mutambo uyu pasina butiro. So maybe, you know, there are a lot of things that happen on intimacy. She could have become a mother, an early mother, without planning that pregnancy. She could have contracted a disease that comes with intimacy. And oramba. So it's best kuti ampe mari yake unoongorora. Pakazoitika ka force, pakazonzi, pakapakiswa na zvisina pakapakisana. So, you know, it was in her right to defend herself so that she's able to get also medical attention at the end of the day. I don't know. Truzity, do you have anything to say? That's so true. And I think ndoramba ichingodzoka kunyaya dzevakadzi kuti okay, if it's not the law inofanira kumira, then I think vanhu sevanhu isusu ngatiwo vanhu vanoona kuti no, this is a woman, she's crying like what she said, hanzi pakapfura mupurisa, ndakatrya kuda kuita sei, kuda kumbodedzera, but hanzi vakatofuratira vakabvaita sei, vaenda. Saka vanhuwo just my own lookers ndo vabhizi kuita sei, kutofilma, but vanofanira kuona kuti no, munoziva zvinoitika mutauni pakanzi mbavha zviya. Handiti munoona zvinoitwa mbavha kuti inorohwa zvikafira mberi, toita kuzotonzwa tsitsi. Ndo zvinofanira kuitika pa these kind of scenarios, kuti alright munhu achema, hatisi kuziva zvedu kuti chichaitika, ngatitange tajaja, but ngatitry kubata murume uyu tomuisa paside, mukadzi tomuisa paside, kuti tiresolve issue mune zvakanaka, not kutotanga takutojaja, takutotora mavideos, takutoita mafunnies, you know. Saka I think especially kune vanhu vechikadzi, because they are somewhat vulnerable as compared to Rachel. I feel like everyone is vulnerable. But Angani banga tiri tu
you're likely to overpower her. Yeah. So you see, be responsible as a man when you have taken a decision. Not only men, but as women as well. Because take responsibility, take accountability, respect the privacy that you guys had before you make it public. Make sure that whatever that you do, there are consequences at the end of the day. Exactly. Don't take things lightly just because maybe wajaja mumu or wafunga kuti I can just, do whatever I want because I can. Take responsibility, take accountability. Risa accelerator. Isusuma vanakona zvichitika. Let us not be quick to take out our phones just because paitika drama, so I should shoot something so that I will be able to pass it to the next person, so that I will be able to generate clicks and likes per Facebook, my social media platforms. Not everything deserves to be out there. Don't judge before you know the truth. Everything has two sides. Tangai materira musati mafunga kuti aiwa uyu ndiye wrong. And sometimes zvinongoda kuti ubuditse rakasimba kuti ubhiliviwe. Yeah, as we close up this experience, we called Miss Amina here, not because we want to judge her, not because we want to discriminate her. So we are here to learn. It's experience. Some of these things you're not going to experience them as a human being. So you hear from other people's experiences. So we are here to learn, to have knowledge. Kuti aiwa ndo zviri kuitika izvi, ndo vanhu zvavari kufesa izvi. And izvezvi I am sure kuti after this episode wakutoziva kuti handichabuditse phone yangu in public without hearing the background story, just like what Rachel has said, just like what Tino has said. It's something that is important, that for you as a human being, kuti wakaona chinhu chiri kuitika, it's better kuti wonzwa kuti chii chazomboitika, chicha kuti ukwanise kushandisa common sense dzako kuti aiwa no, I should act like this and this. Because if there was someone there akakwanisa kuvanzwawo kuti chii chakazoitika, aikwanisa kuvabatsira pamwe dai mari yakakurumidza kubuda kudhara pasina kumboitika chaos dzese. So some of these things, it's a situation that happened in private that ended up in public just because the person was agitated, the person was angry, and fear ndo yakazocontributa kuti zvizonge zvichiitika semaitiro azvikazoita izvi. I don't think she wanted to burst out like that. She has said it earlier, and I'm sure kuti she will keep on even saying it after this kuti ndandisingade kuti zviitike. So I think we need to try to be respectful and act as human beings. Not kuti everything has to be digitalized. It's not the case. You need also to hear kuti munhu ari kuti chii, kuti ushandiso, because mental health is important. Yeah. Mental health is important. You need to sit down and hear kuti pazonzi chii chikuda kugadziriswa. So ladies and gentlemen, this was our segment. My name is Nianda. I'm with Truzy T and Rachi, and special shout out to Vivian. And also, Amina Kareya. Thank you for being our guest today. Thank you for coming. Thank you for showing up. And Magachena. White. Right. So, but the way people should know, especially men, Bota is not for free. Unless murukuirana makaribhadhara mombe iranziri kubhadharwa, you have to pay. Okay, anyways, would like to hear your comments, everything. We want to hear your side of the story. Kuti, what do you think? Kuti, what's really going on? My experience is wamakamboita okunzo kuti zvakazobuda sei, vakasurvive sei, and we'd like for you to come and join us if you have any other information pertaining this. And please follow our page. Please like, share, repost, share to a friend of a friend of a friend, your mothers. And also, this show is strictly no under 18. Kana utone 17 years zokera, kana urikutena 18 muname chimbopoza. Wait a sec. Anyways, thank you guys. I am so excited to see you on the next episode. But for now, sadly, You're gonna love and leave. Peace out. Tobatana, by next round.
Takabheja kuti tiregedze kubhadharwa. Guys, Choices we of want to hear your side. Nothing wrong to be preaching. Anyways, shout out to Closure TV and shout out to The crew behind the scenes. the crew Behind the scenes. Shout out to Vivon for making us. for the water. Sister Amina for the vase.